কি আসবে? সরকারি চাকরিতে মহিলাদের 33% সংরক্ষণ হবে। মহিলাদের প্রতি মাসে 3000 টাকার সহায়তা। ওকে, গুড ইভিনিং স্টুডেন্ট। আজকে আমরা লেকচার নাম্বার 2 শুরু করব, ঠিক আছে? তো এই লেকচার নাম্বার 2 তে আমরা পড়ব ওয়ান ডাইমেনশনাল মোশন, কাইনেমেটিক্স এর প্রথম পার্টটা। ওকে, ওকে, কাইনেমেটিক্স এর তো অ্যাকচুয়ালি এখানে কাইনেমেটিক্স বলতে বাঙালি থেকে বলে গতিবিদ্যা, ঠিক আছে? তো এখানে আমরা প্রথম যে জিনিসগুলো প্রথমে আমাদেরকে জানতে হবে, স্পেসিফিক্যালি জানবো যেটা হচ্ছে প্রথমত স্পিড। আজকের ক্লাসে আমরা যেগুলো জানবো হচ্ছে স্পিড, ভেলোসিটি and fast. Before speed velocity, এর আগে আমরা জানবো what is displacement and distance, displacement, okay, and very important for the exam purpose, this JELET exam purpose, average, how to calculate average velocity, average speed, and average velocity, and types of graphs, okay, and last but not the least, the vector product, okay. Various types of the vector product we have to learn. Okay, and simple type of question which is most approachable to your exam. Okay, let's start from the speed, and before start the speed we have to learn about the distance. Distance means কোন একটা পার্টিকেল যদি ইনিশিয়াল পজিশন থেকে ফাইনাল পজিশন অবধি গেল, তাহলে কি, ধরো সাপোজ একটা পার্টিকেল এ পয়েন্ট থেকে বি পয়েন্ট পর্যন্ত যাত্রা শুরু করবে, এ থেকে বি, ওকে, এ থেকে বি, এ পয়েন্ট টু বি পয়েন্ট, সেখানে কভার ডিস্টেন্সটা কি, এ টু বি, সাপোজ দিস ডিস্টেন্স এল, আবার এ থেকে বি এই পথে গেল, এটাও একটা ডিস্টেন্স এল। So the distance means the covered path. Covered path is the distance. Okay. So now what will be the speed? Speed means distance by time. Here এখানে ডিস্টেন্সের কোনো দিক নেই, অনলি স্কেলার কোয়ান্টিটি, অর্থাৎ এ থেকে বি তে আমি যখন যাব সেখানে এখানে কোনো ডিরেকশনের কথা বলা নেই, আমি কোন ডাইরেকশন বরাবর যাব, আমি স্ট্রেট লাইন পাথ বরাবর যাব না কার্ভ পাথ বরাবর যাব, এখানে স্পিড হচ্ছে এখানে, সেই জন্য ডিস্টেন্স একটা স্কেলার কোয়ান্টিটি, দ্যাটস ওয়াই স্পিডও এখানে স্কেলার কোয়ান্টিটি।
Okay, speed is the scalar quantity, that is the scalar quantity. Scalar quantity. Okay, here speed means the curve v equals to L by t. And what will be the unit? Unit কি হবে? Obviously length means meter and t means second, meter per second, and in SI. And CGS, that will be the centimeter per second. Clear? And second thing, the displacement. ডিসপ্লেসমেন্টটা কি? ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে আমাদের ভেক্টর কোয়ান্টিটি। কারণ আমার কোনো একটা জার্নি ইনিশিয়াল অ্যান্ড ফাইনাল পজিশনের মধ্যে কি থাকতে হবে? একটা ডাইরেকশন থাকতে হবে, এবং সেই ডাইরেকশনটা কি হতে হবে? একটা ফিক্সড ডাইরেকশন হতে হবে। ওকে, সাপোজ এ টু বি, এখানে ডাইরেকশনটা কি হতে হবে? একটা ইউনি ডাইরেকশন হতে হবে। তো দিস পাথ ফর জার্নি এ থেকে বি জার্নিতে, এই যে পাথটা, এই পাথটাতে কি রয়েছে? এই পাথটাতে জার্নির ডাইরেকশনটা কিন্তু একটাই। সাপোজ দিস ইজ পাথ 1 and the another path for journey A to B. Okay, for journey A to B we can say, sorry for that. This is A and this is V. The second path is, so this is path 2, and so there here এখানে দুটো পাথ নেওয়া যায়, A path 1 path 2. পাথ 1 এ কি রয়েছে? A থেকে B তে যাওয়ার জন্য একটাই ডাইরেকশন, দিস ইজ দ্য ওয়ান ডাইরেকশন। বাট সেকেন্ড পাথে কি রয়েছে? যখন আমি A থেকে B তে যাচ্ছি, এখানে কিন্তু ডাইরেকশনটা ডিফারেন্ট হচ্ছে বিভিন্ন দিকে। যখন এই দিকে আছি তখন ডাইরেকশনটা এই বরাবর হচ্ছে, যখন এইখানে আছি ডাইরেকশন এই বরাবর হচ্ছে, যখন এই পয়েন্টে আছি তখন ডাইরেকশন এইখানে, এইখানে একটা ডাইরেকশন, এই বরাবর এইদিকে একটা ডাইরেকশন, এই বরাবর এইদিকে ডাইরেকশন। মানে কন্টিনিউয়াসলি এ থেকে বি তে যাওয়ার সময় ডাইরেকশনটা চেঞ্জ হচ্ছে, ডাইরেকশন কন্টিনিউয়াসলি চেঞ্জিং উইথ টাইম। তাহলে ডিসপ্লেসমেন্ট হওয়ার মানেটা কি? কন্ডিশনটা কি? কোনো একটা পয়েন্ট থেকে কোনো একটা পয়েন্টের ডিসপ্লেসমেন্ট আমি ক্যালকুলেট করব, সেখানে কি থাকতে হবে? ফার্স্ট কন্ডিশন, ডাইরেকশন শুড বি রিমেন কনস্ট্যান্ট। ডাইরেকশনটা কি থাকতে হবে? সেম থাকতে হবে, should be same. And second thing, shortest distance. ডিস্টেন্সটা ছোট হতে হবে, যতগুলো পাথ থাকবে আমার সেই পাথের মধ্যে সবথেকে ছোট একটা ডিস্টেন্স। shortest distance between what? Between initial and final position. Initial and final position. ইনিশিয়াল এন্ড ফাইনাল পজিশনের মধ্যে ডিস্টেন্সটা কি হতে হবে? সবথেকে ছোট হতে হবে। তাহলে এখানে পাথ 1টা হচ্ছে এখানে ডিসপ্লেসমেন্ট। পাথ 1 ইজ দ্য ডিসপ্লেসমেন্ট। হিয়ার যেহেতু ডিসপ্লেসমেন্টে কি রয়েছে? এখানে একটা ডাইরেকশন থাকা খুব ইম্পর্টেন্ট। সো ডিসপ্লেসমেন্ট ইজ দ্য ভেক্টর কোয়ান্টিটি। ওকে, displacement here is a vector quantity. So সেই জন্য for that here the velocity means change of displacement with respect to time. Velocity means the displacement by time.
displacement by time. So velocity is the capital V. ওখানে আমরা স্পিডে কি দিয়েছিলাম, কার v দিয়েছিলাম। তো here the velocity is capital V equals to s by t. S means the displacement. Okay, and the unit কি হবে এখানে, এর ইউনিটটা হবে obviously s is the displacement মানে length, meter per second, and cg is also centimeter per second. ঠিক আছে, now what is the average speed? average speed টা কি ওটা আমাদেরকে জানতে হবে, কারণ বেশিরভাগ কোশ্চেন আমাদের অ্যাভারেজ স্পিড থেকে দেয় ট্রিকি একটুখানি। অ্যাভারেজ স্পিড, average first learn the average speed or average velocity. Average velocity, both the same but only one quantity have to different this here. কি বলতো স্পিড আর ভেলোসিটির মধ্যে ডিফারেন্সটা? স্পিড means there is no direction, velocity means it's have a only direction because ওখানে কি রয়েছে, ডিসপ্লেসমেন্ট রয়েছে। ঠিক আছে, অ্যাভারেজ ভেলোসিটি কোথা থেকে আসছে, কিভাবে আসছে? ধরো সাপোজ তুমি একটা জার্নি, সাপোজ ধরো তোমরা এরকম একটা জার্নি ধরো এ থেকে ওই ফর এক্সাম্পল এ থেকে আমি বি যাব, এ থেকে বি আমি জার্নি করবো। ওকে, কারণ এ থেকে বি তে আমরা জার্নি করবো, সাপোজ ধরো উই ওয়ান্ট টু এ টু বি, এবং সেই জার্নি পাথটাকে ধরো আমি কতগুলো পয়েন্টে ডিভাইড করে দিলাম। ধরো এ থেকে বি যাওয়ার পথে ফার্স্ট পয়েন্ট ধরো এ থেকে সি পয়েন্ট, ডি পয়েন্ট, ই পয়েন্ট, ধরো এ থেকে আমি সি পয়েন্ট পর্যন্ত গেলাম, সেটা হচ্ছে S1, তার জন্য টাইম লেগেছে T1। আবার ধরো সি থেকে D2 তে যাবো, সেখানে ধরো ডিসপ্লেসমেন্ট S2, টাইম লেগেছে T2, and for S2 and for D থেকে E3 other time is the S3 and time is the T3, and last portion E2B the displacement ধরো 4 S4 and time T4. So then এই সিচুয়েশনে যখন আমরা ডিস্টেন্স কভার করবো ডিফারেন্ট ইন্টারভাল অফ টাইমস, তখন কিন্তু আমাদেরকে অ্যাভারেজ ভেলোসিটি বের করতে হবে। অ্যাভারেজ ভেলোসিটি মানে কি? অ্যাভারেজ ভেলোসিটি মিনস v average equals to total displacement by total time for here s1 plus s2 plus s3 plus s4 by t1 plus t2 plus t3 plus t4. Okay, that is the average velocity. And another formula for average speed, just difference by the direction only. Average speed means currently v bar equals to total covered distance এখানে হবে, তাহলে এখানে হবে L1 plus L2 plus L3, সাপোজ তিনটে পাতে ডিভাইড করা আছে, হবে T1 plus T2 plus T3. ওকে, তাহলে এই হলো অ্যাভারেজ স্পিড। চলো আমরা একটা অ্যাভারেজ স্পিডের অঙ্ক করি, যাতে করে আমি আর এই জিনিসটা আরো ডিটেইলসে ক্লিয়ার করা যেতে পারে। ওকে, ফর অ্যাভারেজ স্পিড or average velocity, যেটা obviously important for JELET exam. Example on that, suppose on a 60 km track, okay, a train travels the first 30 kilometer, first 30 kilometer with a uniform speed of 30 km per hour
question is how fast must the train travel the next 30 km so as to average to the average speed 40 km per hour for the entire trip. Average speed will be 40 km per hour for the entire trip. Entire trip. So first, বোঝা যাক কোশ্চেনটা কি? Question is on a 60 km track, a train travels the first 30 km. So here the track is the 60 km. Suppose this is a 60 km track. Okay. Start from suppose A point to B point. And the first 30 kilometers, this is the first 30 km. First 30 km travels with the speed of 30 km per hour. 30 km per hour speed এ গেছে. And the next 30 kilometers, okay, and the next 30 kilometers, how fast must the train travel for the next 30 kilometers? So the average speed, the next 30 kilometers, what next 30 kilometers কোন স্পিডে গেলে আমাদের অ্যাভারেজ স্পিড ফর দ্য এন্টায়ার ট্রিপ মিন্স এ থেকে বি তে যাওয়ার যে অ্যাভারেজ স্পিড সেটা 40 কিমি পার আওয়ার হবে। ওকে, ফার্স্ট 30 কিলোমিটার 30 কিমি পার আওয়ার এন্ড নেক্সট 30 কিলোমিটার কত স্পিডে গেলে এ থেকে বি যাওয়ার জার্নিটার অ্যাভারেজ স্পিড হবে 40 কিমি পার আওয়ার। 40 কিমি পার আওয়ার, এখানে ভি অ্যাভারেজ 40 কিমি পার আওয়ার। ওকে, সো এখানে করার জন্য আমরা কি করে লিখে নেব স্মল ডিসপ্লেসমেন্ট গুলো। এখানে S1 টা কি 30 কিমি, ফার্স্ট V1 টা কি 30 কিমি পার আওয়ার and second পরে ইন্টারঅ্যাক্টিভ মানে S2 টা 30 কিমি পার আওয়ার। হোয়াট উইল বি দ্য V2 ফর দ্যাট, যাতে করে কি হয় অ্যাভারেজ স্পিডটা আমার 40 কিমি পার আওয়ার হবে। ওকে, 40 কিমি পার আওয়ার হবে। ওকে, সো আমাদের ভি অ্যাভারেজের ফর্মুলাটা কি ছিল? ভি অ্যাভারেজ ইকুয়ালস টু S1 প্লাস S2, এখানে দুটো আছে ট্রিপ, ফার্স্ট 30 এন্ড নেক্সট 30, তাহলে S1 প্লাস S2 প্লাস T1 প্লাস T2। ওকে, তো ফার্স্ট S1 টা কি হবে? এখানে ফার্স্ট S1 টা 30 and second S2 30. Here the T1 not given here. How কিভাবে অর্থাৎ T1 টা আমরা বের করব? T1 টা দেখো কিভাবে বের করব? আমরা জানি V equals to কি S by T, তাই না? T সমান S by V, so T1 সমান কি হবে? S1 by V1। এখানে বসিয়ে দাও, T1 সমান S1 by V1 and T2 সমান কি হবে? S2 by V2। Now substitute the value, 30 plus 30 is equal to 60 and S1 means কি হবে? S1 মানে এখানে S1 টা আমাদের 30 আমরা জানি, V1 টা কত বলেছে? এই যে V1
Here also 30 km per hour. And S2 also second টিপটা আমার 30 কিমি and আমাদেরকে ভিডিওটা বের করতে হবে। ওকে, now do the calculation, and for average speed here the v bar equals to কি হলো এখানটাতে আমাদের 30/31 and 30 by v2। v average এখানে কত given 40 কিমি বলে দিয়েছে, এলসিএম করলে কি হবে এখানে এটা হয়ে যাবে v2 30/v2 or 40 equals to 60 into v2 by v2 plus 30। তো কোনাকুনি গুণ করে নাও, 40 into v2 plus 1020 to 1200 60 v2 next that will be এটা যদি ওদিকে যায় তাহলে কি হবে 60 v2 minus 40 v2 equals to 1200। so এটা কত হয়ে যাবে 20 v2 equals to 1200। v2 সমান 200 divided by 20, শূন্য শূন্য ক্যান্সেল আউট হয়ে গেলে 2 to the 60, so v2 equals to 60 meter per second। তার মানে সেকেন্ড ট্রিপটাতে যদি গাড়ির স্পিড কি থাকে, ট্রেনের স্পিড 60 কিমি 60 সরি নট মিটার কিমি পার আওয়ার হয়, তবেই আমার অ্যাভারেজ স্পিড কত হবে 40 কিমি পার আওয়ার হবে। ঠিক আছে, এটা হলো আমার অ্যাভারেজ স্পিড থেকে। ওকে, নাও তানিয়া স্যার এই ইয়ারে জিলেটে কোন কোন টপিকটা ইম্পর্টেন্ট? জিলেটে আমাদের আজকের ক্লাসের মধ্যে ইম্পর্টেন্ট টপিক যে যতক্ষণ পড়ানো হয়েছে তার মধ্যে কিন্তু অ্যাভারেজ স্পিডটা থেকে অঙ্ক আছে। তারপরে নেক্সট ইম্পর্টেন্ট যে টপিকটা আমরা যাব সেটা হচ্ছে যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবারের জন্য, সেটা হচ্ছে গ্রাফ। ওকে, গ্রাফ মিন্স ভেলোসিটি টাইম গ্রাফ, অ্যাক্সেলারেশন টাইম গ্রাফ, সেখান থেকে আমরা কি কোয়ান্টিটি বের করতে পারি। তোমাদের কি হয় কোশ্চেনে এক্সামে কি হয় অনেক রকমের গ্রাফ দিয়ে দিবে, সেই গ্রাফ থেকে তোমাকে ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিকে ডিরাইভ করতে হবে। এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট, এগুলো পড়বে। আমরা যাব প্রথমে ফার্স্ট দুটো টপিক একটু পড়ে নেবো, অ্যাক্সেলারেশনটা, ঠিক আছে, তারপরে আমরা ওই গ্রাফের জিনিসগুলোতে যাব। গ্রাফটা থেকে কিন্তু এবারে কোশ্চেন আসার সম্ভাবনা খুব বেশি। ফার্স্ট অ্যাক্সেলারেশন, এরপর হচ্ছে acceleration means already know about the acceleration means the rate of change of velocity। acceleration কি দিয়ে ডিনোট করে, ক্যাপিটাল a স্মল a দিয়ে ডিনোট করা হয় the change of velocity by the change of time। the change of velocity টা কি হবে, so suppose u is the initial velocity and v is the final velocity, initial velocity suppose that the v minus u, so the change of velocity means v minus u, and second is change of time, suppose t2 minus t1, so the a here a equals to we can আমরা লিখতে পারি v minus u by t। ওকে, সো এখানে ইউনিট কি হবে, ইউনিট হবে মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার। ঠিক আছে, and when তার মানে অ্যাক্সেলারেশন অ্যাকচুয়ালি মিন্স অ্যাক্সেলারেশন মানে যখন কি হবে চেঞ্জটা ইনক্রিজিং হবে। চেঞ্জটা যদি ইনক্রিজিং হয়
তাহলে সেক্ষেত্রে কি হয় অ্যাক্সিলারেশন বলি। আর চেঞ্জটা যদি ডিক্রিজিং হয়, ভেলোসিটি যদি আমার কি হয় ডিক্রিজ হয়, তাহলে সেটাকে বলে কি রিটার্ডেশন অর ডিসলারেশন। রিটার্ডেশন মিন্স মাইনাসে, ঠিক আছে। সো আর একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমরা করে নেব, যেটা হচ্ছে ইউনিফর্ম মোশন। What is the meaning of uniform motion? Uniform motion মানে if a particles cover equal distance in equal intervals of time, that equals to the uniform motion. If a particle or body covers equal distance in equal intervals of time, so then কি হয় সেটাকে আমরা ইউনিফর্ম মোশন বলি। তো ইউনিফর্ম মোশন মানে কি হতে পারে, চলো তো ফার্স্ট বলা হলো ইউনিফর্ম ভেলোসিটি। ইউনিফর্ম ভেলোসিটি মানে স্পিডটা কি থাকবে, অলওয়েজ কনস্ট্যান্ট থাকবে। ওকে, so in the uniform motion কি হতে পারে, it can be velocity equals to constant, or velocity equals to constant, that means the zero acceleration. Okay, zero acceleration. নাও এবার যেটা আমাদের এক্সাম পারপাসে খুব ইম্পর্টেন্ট, সেটা আমরা করব position velocity graph, position velocity and the acceleration time graph. Okay, graph that is most important for your exam. প্রত্যেক বছর কিন্তু আমাদের এই গ্রাফ থেকে অঙ্ক আসেই। এই গ্রাফগুলো কিন্তু খুব ভালো করে স্টাডি করতে হবে। চলো প্রথমে আমরা স্টাডি করব পজিশন টাইম গ্রাফ। ফার্স্ট পজিশন টাইম গ্রাফ, that means the distance time graph. So distance time গ্রাফটা কি হয়, কিভাবে হয় দেখো, সরি so this is the x coordinate, x axis, and এটা হচ্ছে ধরো y axis. along x axis আমরা এখানে ডিনোট করব টাইম, আর along y axis distance. but distance মানে কি, যেহেতু এখানে মোশনটা ওয়ান ডাইমেনশনাল, তো ডিসটেন্সটা কি হবে, এখানে কোনো একটা কি থাকবে না, কোনো ডাইরেকশন মেনশন হবে না। তো সাপোজ ধরে নাও ফার্স্ট আমি বলি পার্টিকেলটা ধরো স্টেশনারি, ফার্স্ট টপিক আছে পার্টিকেলটা ধরো স্টেশনারি। হোয়াট দ্য স্টেশনারি পার্টিকেল, স্থির পার্টিকেল। তাহলে তার গ্রাফটা কি হবে, ডিসটেন্স টাইম গ্রাফটা কি হবে, ধরো কোনো একটা ডিসটেন্সে আছে, সেটাকে বলা একটা লাইন, only the line, only the line. তো এই গ্রাফটা ডিসপ্লেস, এই ডিসটেন্স টাইম গ্রাফটা কি শো করছে, পার্টিকেল ইজ দ্য স্টেশনারি পার্টিকেল। ওকে, পার্টিকেল এখানে স্টেশনারি। সেকেন্ড, তো সেকেন্ড আমরা এই গ্রাফটাই যাই, সেকেন্ড গ্রাফে যদি এরকম ভাবে ডিনোট করে, তো এইখানে along x axis also the time নিচ্ছি, আর y axis বরাবর আমরা ডিসপ্লেসমেন্ট নিচ্ছি, ডিসপ্লেসমেন্ট।
এখন যদি গ্রাফটা এইরকম থাকে, সাপোজ গ্রাফটা এইভাবে আছে, ওকে, ছবিতে তোমাদের কোশ্চেনে, এটা মানে কি বোঝাচ্ছে? এটা মানে বোঝাচ্ছে পার্টিকেলটা কি হচ্ছে, the particles straight line motion, uniform motion, বাট কি আছে, একটা স্পেসিফিক কি আছে, ডিসটেন্স থেকে স্টার্ট করছে, জিরো পজিশন থেকে স্টার্ট করছে না। ক্লিয়ার? তার মানে this position time graph for an object in uniform motion along a straight line path. This is the uniform motion. কি ডিনোট করছে? ইউনিফর্ম মোশন। বোঝা গেল? তো সেকেন্ড, পরেরটাই যাব আমরা, ডিসপ্লেসমেন্ট টাইম গ্রাফ। Displacement time graph. So the displacement time graph টা, that is the important thing এখানে ডিসপ্লেসমেন্ট টাইম গ্রাফের। কি সেটা ইম্পর্টেন্ট জিনিসটা? স্লোপ। স্লোপটা থেকে আমাদের কোশ্চেন আসে পরীক্ষাতে। মানে along the x axis এখানে প্লট করব আমরা টাইম, আর along the y axis এটা আমরা প্লট করব ডিসপ্লেসমেন্ট। ওকে, সেটা যদি আমরা প্লট করি, সাপোজ পার্টিকেলটা স্টেশনারি ডিসপ্লেসমেন্টের ক্ষেত্রে, তাহলে গ্রাফটা কি হবে? গ্রাফটা এটা হবে, তার মানে স্টেশনারি পার্টিকেলস। এখানেও 6 সেমি হবে। ওকে, go for the next graph for displacement time graph. Suppose তো এখানে আমরা অ্যাক্সিস বরাবর নিয়েছি টাইম, আর এই অ্যাক্সিস বরাবর নেওয়া হলো ডিসপ্লেসমেন্ট। And if graph is linear, that means uniform velocity or uniform motion. Uniform velocity, ইউনিফর্ম ভেলোসিটি নিয়ে মুভ করছে। তাহলে এই গ্রাফের উপর যদি তুমি দুটো পয়েন্ট নাও ইউনিফর্ম মোশনের ক্ষেত্রে, ধরো সাপোজ দিস ইজ দ্য এ পয়েন্ট আর দিস ইজ দ্য বি পয়েন্ট, স্লোপ কি হবে? Slope of this graph denote the velocity. Okay, slope of this graph তুমি কি দেবে? Velocity দেবে। So velocity কিভাবে ক্যালকুলেট করবে? This is the y2 minus, সাপোজ ধরো এখানে এই যে কোঅর্ডিনেটটা, সাপোজ a coordinate is the x1 and t1, and suppose the b coordinate x2 and a t2. So the slope will be, স্লোপটা কি হবে আমাদের? x2 minus x1 by t2 minus t1, এটা হচ্ছে আমাদের স্লোপ। তাহলে স্লোপটা সমান কি ডিনোট করবে আমাদেরকে? এই গ্রাফটাতে ভেলোসিটি ডিনোট করবে। ওকে, সো দ্য নেক্সট গ্রাফে আমরা যাই। দেখো এইখানে নেক্সট গ্রাফটা কি রকম? along the x axis time, along the y axis the displacement. Suppose the curved nature like this, এইরকম। তার মানে এটা কি বোঝাচ্ছে? একটা নন ইউনিফর্ম মোশন। the particles not cover, পার্টিকেলসটা ইকুয়াল টাইমে ইকুয়াল ডিসটেন্স কভার করছে না, the non uniform motion. ওকে, so non uniform motion. এবার চলো
displacement এই velocity time graph. Next the velocity time graph. One minute. Next the velocity time graph. ধরো পার্টিকেলসটা ইউনিফর্ম মোশন নিয়ে যাচ্ছে, ইউনিফর্ম মোশন, পার্টিকেলস ট্রাভেল উইথ দ্য ইউনিফর্ম মোশন। পার্টিকেল ইউনিফর্ম মোশন নিয়ে মুভ করে, তাহলে তার গ্রাফটা কি হবে? The graph will be a line যেটা প্যারালাল হবে কার সাথে? টাইম অ্যাক্সিস সাথে। ওকে, this is the graph. So along x axis আমরা প্লট করব টাইম, along y axis the velocity. ইউনিফর্ম মোশন মানে কি? প্যারালাল টু the টাইম অ্যাক্সিস। প্যারালাল টু the টাইম অ্যাক্সিস মানে কি হবে? প্যারালাল হবে। ওকে, তাহলে এটা আমাদের কি হচ্ছে? এটা আমাদের হচ্ছে ইউনিফর্ম মোশনের ক্ষেত্রে। এবার ধরো পার্টিকেলসটা ইউনিফর্মলি অ্যাক্সেলারেট হচ্ছে, ইউনিফর্মলি অ্যাক্সেলারেট। Let me tell the important things. The slope of the velocity time graph, slope of velocity time graph equals to acceleration. Okay, velocity time graph স্লোপটা কি ডিনোট করে আমাদেরকে? কোন ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিকে ডিনোট করে? acceleration. Here the v equals to s by t is the velocity. Okay, that is v into t equals to s. So another important things, velocity into time equals to distance by displacement. তাহলে velocity time গ্রাফের এরিয়া ইকুয়ালস টু আমাদের কি দেয়? ডিসপ্লেসমেন্ট। ওকে, now for uniformly accelerated motion, second uniformly accelerate motion, ইউনিফর্মলি অ্যাক্সেলারেটেড মোশন হয় তাহলে কি হবে গ্রাফটা? সাপোজ ধরো ইনিশিয়াল কোন একটা ভেলোসিটি আছে, পার্টিকেলসটা জিরো পজিশন থেকে স্টার্ট হতে পারে না। সাপোজ ইটস হ্যাভ সাম ইনিশিয়াল স্পিড v naught, v naught is the initial speed and start from this point. That is the meaning of the uniformly accelerated, and এইটুকু separation is the uniform initial speed. Okay, uniformly accelerated motion, and this along this axis is the velocity axis and this is the time axis. Okay, and the second thing is the চলো নেক্সট পেজে আমরা যাই। নেক্সট পেজে আমরা পড়বো this is the
time axis, this is the velocity axis. Okay, if the গ্রাফটা এরকম হয়, if the graph look like that, so that means it is the which it represents the increasing acceleration, increasing accelerated motion, increasing acceleration. Okay, and second thing, যদি ডিক্রিজিং হয়, যদি অ্যাক্সেলারেশন ইনক্রিজিং বা ডিক্রিজিং হয়, তাহলে গ্রাফটা কিরকম দেখতে লাগবে, ইটস অপোজিট নেচার। ওকে, this is the velocity, and this is the along this axis velocity, along this axis the time. If গ্রাফটা যদি এরকম হয়, সরি এরকম হয়, that means that is the decreasing acceleration. This graph denotes the decreasing acceleration. Now second last is the variable acceleration. Along this axis, this is the velocity, and this is the time axis. And this is the variable acceleration. Here the v and the t. Clear? And this is the variable acceleration. Okay. না এবার আমরা একটা গ্রাফ থেকে অঙ্ক করতে পারি। So before going to problem on the graph solution, আমাদের দুটো টপিক এই কাইনেমেটিক্স জেনে নেবো আগে, সেটা হচ্ছে কি রেজলিউশন এন্ড কম্পোজিশন অফ ভেক্টরস and the scalar multiplication of the vector. First at the what is the vector? Vector টা কি? The vector is a quantity for you have to need to define the magnitude. এটাকে প্রকাশ করতে গেলে বা এক্সপ্রেস করতে গেলে কি দরকার হয়? Direction and the magnitude. Vector is a physical quantity it's have mandatory it's have magnitude, that means magnitude মানে কি value and the direction, and generally in three dimensional coordinate vector কিভাবে ডিনোট করে x I cap y j cap z k cap, x I cap y j cap z k cap. তার মানে একে graphically how can I represent? Suppose this is the coordinate system, three dimensional coordinate system, and you have a point this,
This is the P point. Suppose this is the P point. So this is the x-axis, this is the y-axis, this is the z-axis. ধরে নাও এর কোঅর্ডিনেটটা হচ্ছে x y z কোঅর্ডিনেট, ঠিক আছে? তো ভ্যালুটা কিভাবে আমরা ক্যালকুলেট করব? এর এখান থেকে একটা লাইন অ্যারো টেনে নাও। এই পোরশনটা আমার কি ডিনোট করবে? x ডিনোট করছে এইখানেতে, and this portion x, this portion y, and this portion is the z. And I cap means along the x-axis unit vector I cap, along the y-axis unit vector j cap, along the z-axis unit vector k cap. Okay. So the what is the resolution and the composition of vector? Suppose তোমার কাছে একটা ভেক্টর আছে যেটা তোমাকে রেজলিউট করতে হবে। Okay. This is the x-axis, this is the y-axis, and the vector is, suppose the vector is the f. F is the vector quantity. Okay, and f is the vector quantity, and a f vector makes an angle theta with the x-axis. So f এর কতখানি উপাংশ, what amount of component acting in the x direction, f এর কতখানি উপাংশ x axis বরাবর act করছে, that is the, suppose this is the f prime, and along the y axis this is the f double prime. Suppose কি হবে, এখানে তুমি একটা perpendicular draw করো, here cos theta equals to what, f prime by f, so f prime will be the f cos theta, and this is a double prime meaning এটাও double prime, so sin theta equals to what, লম্ব বাই ভূমি, লম্ব বাই আর কি f double prime, ভূমি means লম্ব বাই অতিভুজ, লম্ব বাই অতিভুজ, this is the ভূমি means লম্ব বাই অতিভুজ means f, so the f double prime equals to f sin theta. So if you resolute a vector, that will be the component of, তুমি যদি একটা ভেক্টরকে রেজলিউট করো তাহলে তার কম্পোনেন্টটা কিভাবে ডিভাইড হবে, f cos theta and the f sin theta. Okay, f cos theta and the f sin theta. আচ্ছা, নেক্সট আমরা একটু মাল্টিপ্লিকেশনে যাব। There are two types of the multiplication, scalar multiplication and the vector multiplication. Vector normal তো algebra follow করে না, so the scalar multiplication, of the vectors. Suppose a is a vector and a b are the vector, so the magnitude will be what, a vector magnitude কি হবে, modulus of a, b vector magnitude কি হবে, modulus of b. So the scalar multiplication means the dot product a dot b. Here the a dot b, why is the scalar product, because আমরা যদি a dot b দুটো ভেক্টর ডট প্রোডাক্ট করি, যে আউটপুট ভেক্টরটা আসবে সেটা একটা নাম্বার হবে, স্কেলার হবে, দ্যাটস ওয়াই দ্য স্কেলার মাল্টিপ্লিকেশন। রুলস ইজ magnitude of a, magnitude of b, cos theta. Yes, theta is the angle between a and b. It equals to
angle between A and B. Okay. Okay, let's do this multiplication. Suppose the vector equals to x1 I cap, y1 j cap, z1 k cap, and b equals to suppose x2 I cap, y2 j cap, z2 k cap. Now আমরা কি করব, এবার আমরা a dot b করব. a dot b means x1 I cap, y1 j cap, z1 k cap dot another v vectorটা লিখতে হবে এখানে x2 I cap, y2 j cap is the z2 k cap. Now here first multiply this x1 I cap দিয়ে কি হবে, পুরো হোল ব্র্যাকেটটা মাল্টিপ্লাই হবে. ওকে, here x1 I cap multiply with x2 I cap, y2 j cap, z2 k cap. আমরা ওখানে একটু করে নিই, দিয়ে তারপর একটা শর্ট ফর্মুলা আছে, এটাতে খুব ইজিলি আমরা করতে পারবো. এন্ড তারপরে কি হবে, y1 j cap দিয়ে কি হবে, বাকি টার্মগুলো মাল্টিপ্লাই হবে x2 I cap, y2 j cap, z2 k cap, and last z1 k cap দিয়ে আবার নেক্সট ব্র্যাকেটটা হবে x2 I cap, y2 j cap, z2 k cap. ওকে, তাহলে here x1 x2, here the I cap dot I cap, and next x1 x2 I cap dot I cap here. So এখানে I cap dot I cap means I cap dot I cap means I কি ছিল আমাদের along the x axis ছিল, this is the x, this is the y, and this is the z, and I cap is the x axis বরাবর ইউনিট ভেক্টর. তার মানে I cap dot I cap অ্যাঙ্গেল কি হবে 0 ডিগ্রি, আর cos 0 equals to 1. and second I cap এর সঙ্গে j cap ডট প্রোডাক্ট করি কি হবে, an angle between I cap and angle between a আর j এর মধ্যে অ্যাঙ্গেলটা কত, অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে theta equals to 90 degree. I আর j, because j is the y axis, x axis y axis are perpendicular each other, so angle will be the 90 degree. cos 90 এর ভ্যালু কত 0. তার মানে for the scalar multiplication এ আমাদের কি হয়, only I cap exist করবে, j cap exist করবে, k cap exist করবে. so I cap এর সঙ্গে I cap valid, j cap এর সঙ্গে only j cap, and k cap এর সঙ্গে only k cap for the কিসের জন্য অ্যাঙ্গেল, যদি 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল হয় তাহলে 0 হয়ে যাবে না, সেই জন্য. so the x1 x2 and I cap dot I cap means 1, y1 I cap dot I cap means the magnitude of unit vector 1, magnitude of I1, and the angle between is cos 0, cos 0 will be 1, so total value will be 1. so x1 plus x2, y1 plus y2, z1 plus z2, the a dot b equals to. Clear? বুঝা গেল? চলো আমরা একটা স্কেলার মাল্টিপ্লিকেশনে তো একটা প্রবলেম করি, যেগুলো জাস্ট আরো ভালো ক্লিয়ার আসে, ক্লিয়ারিটি আসে. Suppose a equals to 3 I cap,
2 j cap 1 k cap b equals to j cap minus 2 k cap j cap plus 4 k cap. Okay, find the scalar product of a and b. তাহলে কিভাবে আমরা লিখব? a dot b equals to 3 I cap 2 j cap k cap dot I cap minus 2 j cap plus 4 k cap. তাহলে I cap এর সঙ্গে I cap হলে এটা কত? 3 হয়ে যাচ্ছে, 3 into 1 3 and j cap into j cap plus minus minus 2 into 2 and here plus plus here plus 1 into 4. There is 3 minus 4 plus 4 4 4 cancel out. There is a 3. A dot b এখানে কত হয়ে গেল? 3 হয়ে গেল। Clear? This is the scalar multiplication. Next, the next portion is the another type of the definition of the velocity differential. Suppose sometimes question কি হয় আমাদেরকে এইভাবে দিয়ে দেয় ডিসপ্লেসমেন্টটা ফাংশনের আকারে। Suppose displacement fx equals to y equals to 3x square, sorry, this is the f of t, 3t square 4t. Question is, what will be the velocity and acceleration? Velocity and acceleration at t equal to 2 seconds. Okay, so the for এইভাবে যদি কোনো এক্সপ্রেশন থাকে তাকে আমরা বের করব এইভাবে from the differential calculation knowledge থেকে। এখানে ভেলোসিটি কে সবসময় লেখা হয় কিভাবে? ডিফারেন্সিয়ালি dy by dt. The velocity and acceleration means d2y by dt2. Okay, so dt of 3t square plus 4t, that's one কি হবে? The dt of 3t square plus dt of 4t, এখানে 3 টা আমাদের কনস্ট্যান্ট টার্ম বাইরে বেরিয়ে আসবে, dt of t square এবং আমাদের কনস্ট্যান্ট টার্ম 4 বাইরে বেরিয়ে আসবে, dt of t. That means ক্লাস নিচ্ছি রে 3 into এটা কত হবে? dt of t square 2 into t to the power 2 minus 1, তাহলে t এটা কত হয়ে যায় 4, 60 is a 4. So velocity টা কি হবে? v will be 60 plus 4. And now the velocity at t equals to 2 seconds, put t equals to 2, t এর জায়গায় 2 বসিয়ে দাও, 12 plus 4 equals to the 16.
meter per second. Okay. Okay. Clear voice now? Hello. And the second is acceleration. Acceleration means the dv by dt. Acceleration কি হবে এখানে দেখো ddt of v, that means 60 plus 4. Here the v is the 60 plus 4. Now dt of 60 plus dt of 4. সেখানে ছড়াই যদি দেখো এখানে 6 is the constant term, তো বাইরে বেরিয়ে আসবে কামিং আউট, and the constant term derivative কি হয় 0 হয়, সেখানে কত হয়ে যাবে 6, dt of t is 1. So here acceleration equals to 6. Acceleration at time t equal 2 second, that will be 6 meter per second. এখানে t এর কোনো টার্মই নেই বসানোর জন্য, ঠিক আছে। নীল ব্যানার্জি কি লিখেছো, তো ফিজিক্সের সিলেবাসটা is the currently second semester. Okay, বলছি। So now এটা আমাদের কি হচ্ছে, তোমরা দেখে আলাদা একটা ডেফিনেশন কিভাবে আমাদের ভেলোসিটি কে, কিভাবে আমরা অ্যাক্সিলারেশন কে আমরা এখানে ডিনোট করতে পারি, ঠিক আছে। স্যার ফিজিক্সের কি লিখেছে এটা পারবেন, অ্যাকচুয়ালি ফিজিক্সের সিলেবাসটা এখানে আমাদের শেয়ার করাই আছে, দেখো সিলেবাস, জিলেট সিলেবাস। 1 minute, let me open this jilet syllabus. Here is the jilet syllabus. দেখো আমরা ফার্স্ট লেকচারে কি কমপ্লিট করেছি, এখানে এটা কমপ্লিট করেছি ফার্স্ট লেকচারে। ওকে, the lecture 1, lecture 01, and second lecture আমরা যে করলাম থিওরিটা কমপ্লিট করলাম, the kinematics, and third আমরা কালকে শুরু করব নেক্সট ক্লাসে laws of motion and the work power energy, gravitation, elasticity, surface tension, fluid mechanics, thermal expansion of solid, transition of heat, thermodynamics, reflection of light, refraction, reflection, lens, and the photoelectricity. Okay, this is about the total physics syllabus for the JELET exam. Okay, চলো আজ এই পর্যন্তই।